ئیش ناکە ناتوانم دەنگم زۆر بەرزکەم وەکوتم لێرە ئیش لە پێشەوە هەیە پرسیار لە دوای محاضەڕەکە من ئەمێنمەوە ئەوانەی یعنی خەتر خەڵکی شاریش نەبن بڕۆنەوەی چتیان یەخۆزێ دوانکەون حەزەکەن سەعاتێکی شەمێنمەوە دوای محاضەڕەکە تەواو بێت باشە لەجێ خۆتان دانیشن بەسەر چاو پرسیارتانەیە لە هەر سێشنێک نەک بەس ئەمە بەسەر چاو ئەوەی بۆم بکەین ئەمە یەک دوو لە کاتی ستەدی سێشنەکان من خۆم مصرم لە ستەدی سێشنەکان خۆمیش لەگەڵتان بم دکتۆر گۆڤەن دەڵێ بەس تویتەرەکان بێڵم نا بە خۆمیش لەگەڵ گروپ هێبم عەلە لەقەل پرسیاریان هەبێ لە هەر سێشنەیە هەوڵدەم جواب دەمەوە ئەوە ئینشاڵڵا لە ستەدی سێشنی ئەمە کە ئەکەوێتە دوای جەژن ئەکەوێتە 12 مانگ وابزانم تا ئێستا وا بریار درراوە هەر 12 مانگ بێنش کە مؤتەمەریش هەیە بەڵام وابزان دەرسیان بە ئاسایی هێشتەکەوە بەڵام لە گشتی گرنگتر گوگل کلاسڕوم تکایە گوگل کلاسڕوم بەکاربێنن بۆ پرسیار من ئەم گروپەوەکو ئێوەم نەدیوە ساڵۆکە ئێوە ساڵانی پێشوو پرسیاری زۆر زۆرەکەن لەسەر گوگل کلاسڕوم مناقەشاتی زۆر خۆشە بێ زۆر گرنگە باوەکرد حتا مامۆستاکان معلوماتمان باشترە بێ و زیاترە بێ بۆ پرسیارانە هەمووتان سوودمەند دەبن پرسیار بکەن من لەسەر دوو بابەت شتم بۆتان داناوە لەسەر گوگل کلاسڕوم معقول نییە تایسەیەک پرسیاری لەسەر نەبێت لەسەر تۆپیکی ئینزایمس و لەسەر پرۆتین ستراکچەر هەرچەند تۆپیکەکان خۆم نەموتەوە بەس یعنی پرسیاری لێکراوت و قەیچەکانیشتان بۆ دانم so please use Google Classroom لە سەتانەوەتی پرسیارتان ئەوەیە یعنی ئەو کاتە باش من ئۆفیس ئەوەرە توانم دانم هەر ڕۆژانی پێنجشەمە ئۆفیس ئەوەرم هەیە یعنی ئەو کاتانە بەڵام مشکلەوەی ئەوە بەیانەکەی لە ستەدی سێشنن دوای محاضەڕەتان هەیە لەو بینە برێکتان هەیە عەلا کولن anyway let's come to the laws of inheritance so genes hold the information to build and maintain an organism genes are responsible for traits I have told you about this before when we talked about protein at the end of first session or first lecture of MGD. So genes correspond to traits. Genes produce RNA. But the majority of RNA produced by genes are which type of RNA? Messenger RNA, which is translated into proteins. And that is why the very vast majority of genes produce proteins. The very small minority produce other forms of RNA which remain as RNA and they function as those forms of RNA like ribosomal transfer and other forms of RNA. Okay, so when we say a trait responds to a protein, traits are either proteins, as I told you, or they are the result of protein function. So when tyrosinase function with other enzymes to produce melanin, which is a short peptide, that is a trait. Okay? So, when a protein or a series of genes produce a series of enzymes that are responsible for breaking down of sugar in glycolysis, these are related traits. Okay, so it's always to do with protein. Some traits are obvious phenotypes and some of them like the production of certain enzymes or some biochemical reaction are not obvious to the eye and a very small part of the genome in human and in many species are responsible for are actually protein producing RNA producing the very vast majority are introns and other structural sequence or other sequences that until now the full function is not understood. A pedigree is a chart of inheritance. I'm sure you are used to it in school. You have done it. You must have done it. And this is mostly for the phenotype. So you have an information about the phenotype of a certain trait. Could be a color, could be something normal, could be a disease, a syndrome. And you make a chart. This is called the pedigree chart. It has symbols. It has lines. Square is for male. Circle is for female, and it has some other symbols for monozygotic twins, dizygotic twins, and consanguineous marriage, which means marriage between very close relatives. Right, so these are the things. You can actually do it with only letters. It's all right. But to be more accurate, and especially in your examples that you do it in the exams and in the work session,
it will be mostly for diseases, for syndromes. It is better if you do it in this way. يعني بسيركلو سكويرو أو أنا ميكان بوشيوية بوي بزان بلين أجر هي أو أنا كتشيبي أو أنا كوريبي لكراكانا أو أنا نخوشيكا رنجا دركوي أو أنا درنكوي and so on. Alright, you will need to have some genetic information for almost any disease or any syndrome. So in almost any specialty of medicine that you will go into it, you might need some genetic information because some diseases could be related to skin, some could be related to anything that could be inherited. Alright? Anyway, diseases or syndromes. So you need to have an idea. So what happens is usually when it is filled, usually كبراكريتوا سيركلا كيا سكويركا أو كمعناه ويا أو كسا affected كبنيوا براكريتوا معناه كاريرا and so on. So sometimes it's the other way around and so on. However, the word affected or non-affected or carrier could be used in all traits, but affected and non-affected is only used for diseases and syndromes. هنا تواني بلاي بورانجي تشاو ولا براونا كان non-affected بلوكا affected. This is common sense, okay? So usually بوشي من نمونا كان تشان ده بشكل إيه ما حول ده زيادة نمونة disease وكذي. Anyway, so a Punnett square, you're familiar with this as well, is for genotype. Of course, the chart, when you do the phenotype, you can do also the genotype on it. Because you start with the phenotype to understand the genotype. The genotype here in Punnett square, you can do it in Punnett square as well, where you use the left part and the upper part, and you separate the alleles, and then you cross each allele with the other allele from the maternal allele, and you put the possibilities. And then you end up with the percentage of each possibility. You are familiar with these, yeah? أو نموناني كلمحاصرة كفيتها نم خوتان من بكلباسية كان بس خوتان بيكن crossing كان بكن بوي زيادة الرابع. Okay. Gregor Mendel was a monk, and he reported the basic laws of inheritance. He did a genius work. He published. He spent years to work on garden pea. Pisum sativum is the Latin, is the scientific name. And please do not get away from your phones. Right. So what he did is he published it in 1866, but it took almost a century after that for the scientific population to appreciate what he has done. يعني تقريبا صديق يوريده هوا ويبقى بقى he placed the very strong ground for inheritance law and how inheritance is done. And he came with this theory, well, it became law later on. So for every trait, there is a factor with two alternative forms. He used the word factor and form because at the time, genes and alleles were not known. So he found out for every trait that he studied, there is a gene. He called it factor. And for every gene, there are two forms, and they are alternative forms, one dominant, one recessive. From that, he came with these three principles. Principle of dominance and recessiveness, principle of segregation of alleles, and principle of independent assortment of alleles and genes. Let's have a look quickly at these. So dominance, I'm not because I'm sure you understand this very well. So a dominant allele is the one that the phenotype of that allele would show even if one copy of it is present. So that means, you know what is homozygous, heterozygous, yeah? بونمونا أجر هرجينك بابلين ديرم PTA بكاربينين أي capital legal أي small homozygous أي capital أي small heterozygous. Okay, so A capital A small will have the same phenotype, and the phenotype of the A small will only show when both of them come together. And one example of that, all the examples he used had this thing, but
one example here is the color of flower of the plant, purple. So what he did is he used for the plants in the beginning, he used true breeding parents. How to be sure of they are true breeding means that they are homozygous for their phenotypes. There are ways to make sure of that. He made sure of all of this. So this is what he used always in his experiment in the parental generation. Okay? So he saw that in the next generation, F1 generation, he always ended up with plants that were all purple flowered. Okay. He crossed these and he ended up in this percentage, 75% purple, 25% white. And he ended up with this conclusion that there is always a recessive and dominant form of a gene. In human, dimples and freckles. Freckles are dominant. Almond-shaped eyes, dark hair, and some other things. For example, some conditions, disease conditions like stigmatism of the eye, high blood pressure, and some other diseases and syndromes. They are dominant over the normal. And some of them are recessive. It could be, the opposite. Yeah. زين أنا عندي اشتيت ولا بيا كي ببيع ويكون هستيشي كي أو إنه ديت لو بدمت. So yes, high blood pressure باشا حزكي دارك هيرو أو أنا مهم نية بطل. بس high blood pressure آية قريب نية ولا استوى بزاني دومينانتا. بس اشتيت هي. طلع لبنا واشتانا أنا بس تكماسن بزاني high blood pressure بزاني. بلام طبعا أما هموينية اشتيت زور قريب هي. والله يسر ما قرب هو كمبيوتر شلون قربه بيه؟ أو ما قرب هو سوي شيء فيها كي. اشتكى وابزم أو أنا قريب ولا بيه شو؟ برسياري كلا اللي شي قرار داك مثلا نخوشية كبير نخوشية يعني the disease form is dominant or is it recessive? And that's an excellent question. What decides is, well, the answer is it is not known in general. That's the answer. However, for some diseases at least, it is known that environmental factors come into it. Many environmental factors come into it, many things. If it's related to a mutation related to pollution, for example, the place of living, that's what I mean by environmental factor, place of living, the occupation, and many things come into it. Also, there must be something else you need to know. Some diseases might start as being the recessive form. Wata disease recessive, normal dominant, but with time it could become dominant. And the other way can happen as well, but usually the first time. Do I fit a bit dominant? Tasha? All right, so another example is not of disease, is of color of the eye. Color of the eye is governed by polygenic. But when we take only one part of it, we can take it as an example of dominance and recessiveness, brown over blue. So brown is when melanin is produced by tyrosinase enzyme. If the tyrosinase is, if one copy of this tyrosinase enzyme gene is present, it's working fine, the color of the eye is gonna be brown. But if both genes of both alleles of those genes are of mutated tyrosinase that is not produced, the color of the eye is gonna be blue. All right. And we'll see that this is a little more complicated. And the principle of segregation is in any particular trait, the alleles of the parents will separate because only one of them is going to pass to the new generation. He found it out this by experimenting, but of course this was found later on to be, this is the case in meiosis. So because you have homologous chromosomes separating in meiosis, yeah, because you have homologous chromosomes separated at meiosis, that means on each of those homologous chromosomes,
on the pair of homologous chromosomes, whatever genes they are, they're going to be separated. There is an example of R capital R small of this gene. One of them recessive, one of them dominant. So they are going to be recessive, separated. Only one of them, one of those gametes are going to be passed. All right? So this is of principle of segregation. And the principle of independent assortment is related to this. It means different pairs of alleles are passed to an offspring independent of each other. By except China diagram all right. آسانة بس توزع تركيزي على زور آسانة خاصة كم خطة أنا نكسبك تجي بس هو توزع الشركة هل أمولين كجاك توزع كاتي على وشركة وكان في زور آسانة. Right. باقي ما يستبلين دي سنة وأم بشبه كردي شرحكم أو يدواي إيرب ويدوباركم وبينتزي بسرچة وهدواي محاضرة كي يكسر. دواي محاضرة كوكوتم أمينة موا چنێک ئەتانەوێت بەسەرجێ خۆتان دانیشتمێن ێرشمەکە لێرە دانیشم لەگەڵتان سەعاتێکتانەوێت چەندێکتانەوێت ئەوەی ئەتوانێت ئەوەی شەڕاتەوە بۆ کاتێکی کرد باش لێرە دوو کرۆمۆسۆمانەیە گەورەکە با بڵێن کرۆمۆسۆمی ژمارەیەکە با بڵێن بچووکەکە کرۆمۆسۆمی ژمارە دووە باشە هەر یەکی نمونەی جینێکمان وەرگرتووە لەسەری جینی زەرد و جینی پەمەی جینە زەردەکە بە ئەی جینە پەمەیەکە بە بی بە هەرێکی بڵێن بەرپرسە لە شتێک any color of eye, color of hair, whatever, anything in your mind, okay? Bash. Chiro ada at meiosis 1. Yani meiosis all, but of course the end of meiosis 1. You see. طبعا ليرا كمان this repeat of this. We are only showing possibilities. لمايوسيس homologous chromosome كان جابنا وليك. طبعا let's imagine the blue ones are the paternal chromosomes. Paternal chromosome 1, paternal chromosome 2. Let's imagine the red ones are the maternal chromosome. Maternal chromosome 1, maternal chromosome 2. When they separate, of course, these two are going to separate, homologous chromosomes and these two. All right? What it says that it doesn't have to be يعني ليرا مرجنية paternal لقل paternal كجابيته و paternal يك و paternal يدو لا أجل هي paternal يك لقل maternal يدو جابيته باشا طبعا ما بو أجر جماري كروموسوم كان زور تبيه there are all these possibilities many possibilities يعني أجل هي يعني ما بس شيء أم كروموسوم بتشوفها كهيوانية بكروموسوم جوركا كماتيرنال وباترنال أكاتة شلاء كوا نالت والله ما دام باترنال كروموسوم يك أجت أو قامته والله إلا منيش باترنال كروموسوم أنا no it doesn't work like that it is independent as a result it means that the genes are gonna be independent on those different chromosomes وات معناه شيء if we have the dominant form of on the paternal so A capital and B capital on the chromosome of those two different genes they have different genes basically so what happens is that we end up with the gametes like this either always A capital with B capital A small with B small or we could have end up with these possibilities A capital with B small B capital with A small. Alright? This is the meaning of independent assortment. So genes, the alleles of a gene are going to be assorted independently from each other. The genes, when they are on different chromosomes. So you have possibilities. And that is why when you do the crossing, you put all the possibilities of the gametes. وكا كروسينغ كان علي أجر هي أي كابيتال لقل بي كابيتال بي ها فنت سكويرك بهو درجة بلام أجر هي أي كابيتال لقل بي سموليش بي ونيا ها كروسينغ كي أو أكيد لسكويرك لبر أمية لبر هو possibility كان داني. alright من كفيتان عليهم محاضرة كفيش وقت بخير كفيديوتان بو أني رم فيش وقت عليهم بيخ سيري كان فيش ويبينا محاضرة فيش محاضرة لخو
هومو قصناك أما يشكبوا إيوا أسانتك برحم. A good example that Mendel has found is through this very famous example, which is two genes he studied. Well, he studied many genes together, but these two genes particularly the color of the seed and the shape of the seed. These are two different traits. Of course, they have two different genes. The yellow is dominant over green, and the smooth shape is dominant over wrinkled shape. Okay, so again, he also started with true breeding. So make sure that these are all homozygous. Okay, so when you do that, if you start with that, so when you do the crossing, what you end up saying, دائما الكروسينج قاتشيا كي باي crossing. باي crossing يبكي دائما قامت كان جياتي توا. الله أبي تش قامت كلير الدروس بين. أم individual تش قامت الدروس بين. ليرة تنهايك أجرهيا. Y capital لقل S capital لقل. ليرش بكتشوانوا Y small لقل S small. باشا. أو قامت كان يجاكرتو. Crossing أما بكيك أو أجرهيا. That's why in the first generation you end up with plants having smooth and yellow seeds. But they are hybrids. So when he did the crossing of those two, well, I mean, individuals, I mean, from this generation together, what he ended up with this square, this Punnett square. طبعا ليرة أمام الإنترنت هنا من مستوى سبيرمان إيجنا سبيرمان إيجنا هي لحالة بلانتكا بلام خليه بلام ليرة من أمام هنا كزور بجواني diagramata أو باش. That's why he ended up with 4 possibilities: smooth and yellow, smooth and green, wrinkled yellow, wrinkled green, but in different proportions. Because why? One side is dominant. لبرو proportiony yellow smooth كهر زيادة. Proportiony green wrinkled كهر أنها weaker. Right? So what you put is, again, here in this generation, you take the possibility of the gametes. So you end up with Y capital with S capital. This is one possibility of gamete. Y capital S small and the extra, the rest extra. أو crossing أنا تنكدو ولا ما أويا معناه كي أويا أمانة لسر جين لسر different chromosomes. Okay. This is important to understand because when we talk about linkage, it's important because this is only true when the traits the genes responsible for certain traits are on different chromosomes. Or, to make life even more complicated for you, if they are on the same chromosome but they are distant, that also is different. Alright, I'll talk about this. Let's come back to the classical laws of inheritance. Again, when I say autosomal dominant and recessive, I'm talking about when we talk about diseases. So there are examples of diseases passed as autosomal dominant. These are, you're not required, no, you're not required to learn it by heart, but you are required to look at it because these are common diseases that come to you in many modules, in many other modules, not only in this year. So you will need to have an idea. Okay? So here are some examples of, so that means the disease form is the dominant, and here are, if you do the crossing, من أماناتش بس هذه crossing كنا كمسكات ثانية بس بيستنك أو خطأ نزانا أم crossing أنا خطأ مي crossing كدايجرام وأنا كبوي رابين ذكر باشا فيش صديق سيشن كبسيارة كان شامبو نيرم بيوم سيشن ليرا جحالتك ده أجر dominant ده أجر هردو كان affected بين هردو parentك هم من على كان affected ده أجر كسيان affected نبن معناه ويا تواو فيش أني ليك يعني كdominant كهو من على كان أوامي. Again, you can affect it to be in this percentage.
تقريبا هر أوي هيج تري هنا كي ترينيا إلا أجر لوي ترنا يتنا موضوع كل شنك وكو استأبينين هندي تريت هي أجر نخوشي بأجشتي تربية تنها يك لوي يك ياساي يعني بوماوي كنترولي ناكا شن ياساي كي بوماوي كنترولي anyway so in this case it will be 50%. Classical patterns of inheritance in the case of autosomal recessive, here are some examples: cystic fibrosis, sickle cell anemia, thalassemia lymphomanzora. And here you have, of course, many possibilities depending on how you start. For example, if we have a carrier mom, carrier dad, carrier تنها لحالتي recessive بكاري يعني خوشي زيادة أتواني بوش تبتيج بس زيادة نخوشي شو كلحالتي dominance بكارير نية. Again, okay? Alright, so when you do the crossing, you end up in these possibilities for the children. Right. But what we know is that Mendel happened by chance to study things that were only controlled by one gene, each phenotype by one gene, each gene having only 2 alleles, and one of them dominant, one of them recessive. And also, they were genes on different chromosomes. It just happened by chance that he studied that. But then, later on, when this was more, there were more studies, especially in another theory, chromosomal theory of gene, many other patterns of inheritance were found. The major of them are these: either X-linked. By chance, the ones Mendel studied, they were not linked to the X, to the sex chromosome. They were only autosomes. Anyway, so there are genes on the, if they are on the X chromosome or the Y chromosome, there's going to be some differences in the way they are inherited. They are still controlled by dominance and recessiveness. However, there's going to be difference. First of all, they're going to be always linked to a certain gender. But also the fact that the X and Y chromosomes are different. They don't have the same genes on them. They're different in genes, in size, and everything. We also have violation of the dominance, normal dominance recessiveness. We have either codominance or incomplete dominance. We have multiple alleles and polygenes, more than one gene, controlling a certain phenotype. Linkage I'm going to explain, and the other ones as well. All right. There is additional one. يكشتيتر هي اللي ردامنا أنا أيش بيوندي هي بتشي زامكي أزاني. بويتوزي هالطان سينم لخو. نخوتنا باشا لقلنا. شيا يكيني تبزام بيلي بتنوا حالتي كتير زور قرينة بالي. Yes. Okay, they can come into this. Inactivation, زيادة أكويتنا بواري chromosomal abnormality كمرجدية inherited. داون syndrome وبعزي syndrome بس. أزاي شيء أوا زام الأخيرة مجال بتوزع بسي أو بكم. والله مشتيت اللي مش بزام. لا ما بس أول بلينكج باسكين شتيكي لم لستنير بيلي بكنوا أبيت شي تري هبه لنا وخانك شي من هي باشا بالبرشوازي تر دي ان اي مان لكيو هي لنا وخانا ميتوكوندريا يا اي جينا كاني ميتوكوندريا شون inheritable. They're gonna be inherited slightly differently. They are still controlled by these. But there also going to be some difference. But it was going to be much more complicated, and there is no time for me to explain them, but just to have an idea. Okay. So let's go to the X-linked and Y-linked. They are easier to understand. أما اللي يردون ونمداوة يعني أجر لحالتك the father is affected, the mom is not affected, or the other way. Here are how you do the crossing, and here is the percentages. يكشتي زور قرنك هيا لحالتي X و Y. إيوكا فما فيها كنك إيجيب كم بخوز براستي سرب تيرمني. هاد براستي بالكمبيوتر شون تيرمني.
أو كراوتەوە باش ئێوە باسی کرۆسینگمان کرد کڕۆسینگ چۆنەکەن بە سکوێر و سێرکڵ و ئەم شتانە لە حاڵەتی ئاعتیادی بەڵام بە پیتی ئاعتیادیەکەن ئێ نازام چیە بەڵام کە دێتە سەر هەر سیفەتێک کە لەسەر ئێکسە یا لەسەر وایە بەم شێوەیە بەم شێوەیە ئەیکەن ئەوانەی چاویان لێوانەی چاویان لێ نییە دوای وەرن سێریکەن بەس شتەکە وازەحە فکرەکە واتە دایبەن ئەبێ ئێکس و وایەکە بنووسن و جینەکە ئەمیلەکان لەسەر سوچێکی ئێکسەکە یا وایەکە ئەگە بەگوێرەی ئەگە لەسەر وایەکە بێ بەتەنیا لەسەر وایەکە ئەینووسن ئەگەر لەسەر ئێکسەکە بێ لەسەر وایەکە نابێ بنووسرێ چونکە ئەو جینە نییە لەسەر وایەکە ئێستا بۆ نمونە با بڵێین ئار هینی جینێکە جینێک ڕپرزێنتی جینەکە با بڵێین دۆمینەنت و ڕسێسیفمان هەیە با بڵێین فیمێڵێک کە هێترۆزایگۆسە واتە معنایەوەیە ئار کاپیتەڵەکەی ئەها بزانن لەسەر سوچی سەرەوەی ئێکسەکە ئەینووسرێ عادەتەن سوچی سەرەوەی دەسی ڕاست دەزن ماتە لە هەر هینێ بینووسرێ بەس مهم ئەوەیە یعنی دایمەن بەو شێوەیە بنووسرێ نەک بە تەنیا ئارەکەدانی ئەو هەڵەپە بۆ چونکە تۆ ئەبێ بزانی ئەمە یعنی چۆن تەسیرەکاتە سەر جەندەری ئەو کەسانی کە ئەفێکت باشە ئارسمۆڵەکە لەگەڵ لەسەر ئێکسەکەدانی ئەمە پێیتری لەسەر وایەکە هیچ دانانێ چپێت ئێکس لێ ئارەکە ئەبێرەدانێ ئەگەر مەسەن ئەو کەسە نەن ئەفێکت وەرەکە یعنی بە گوێرەی معلوماتەکە دائما كبوتو همو حالتي أمانك بس بو إكس واي كتو قامتا كان جياكيتو قامتا كان كرنا باصنا يكوا قامتا كان شي جياكيتو يعني ها أمانا جياكيتو تولي أم قامتا أنا أقل هي بخم شواسم بو أم كروموسومال بو أم جينا أو بو أم جينا أكري إس هنا آر كابيتالا كبي أما كسمولا كبي أما كسمولا كواي ئەم جادوای کرۆسینگی ئەماناکەی ئەو دوانە لەگەڵ ئەم کات باش نۆرمال بەڵام دائیمەن بە ئێکس و وایەکە بیکەن بۆی هەڵەی لێ نەکەن بزانن ئەوەکان چۆنە بێ هەر خۆی ئوسوڵەکەیشی وایە An example of this is a fragile X syndrome. There are other examples where a part of the X chromosome is so fragile it appears that it's about to break. This is inherited dominantly. It is a gene on the X chromosome itself. It's also considered a chromosomal abnormality. It is inherited. توزي أو مشكلة معنية تيجيشتن لchromosomal abnormality سكان أواني وكو داون سندروم وأواني كجابونوي كروموسوم يا بشي لكروموسوم بشكاوة يا بشي كي هنا cross over بين non homologous chromosomes وأمانة بلام أوا لو أشي بشي كي زوري is not controlled by inheritance, not inherited, but not always. It can be inherited. Now, there are some features, physical and learning ability features of this disease or this syndrome, but it is mostly in males and more severe in males. How is that possible? Because they have only one X chromosome, so... راستا خوي أويا كلام شون elaborate more خوي أويا والله مكان أكيد في ميلكو إكس كتاوات يبغى تبيك قلنا إنزيم مكان يعني طبعاً كجين إكسبريس هذا لا لو الإكس كروموسوم في ميلكو بيكن نحن وميلكو شوي ميلكو يشيل يعني راستا أيش بشكل والله ما كزور راستا كيف بدأ ترى هو والله ما كان ناس باشا خوي أخا أزاني چيا يك شتيكي زي بو فرسيارم كل بلوي خوي مفروضة لحالتي دومينانت ريسيسيف اعتيادي كتو جينا دومينانت كتبيت تواوي تر كومينانت لك أو كيتري إشلاكا أو نايلا التأثير أو فتو مفروضة دو إكس تهبي أجر يكي دومينانت بي لفيميل كيا مفروضة هر دركبي بلام لبر أوي يا ساكاني إن بلي أخي إنهبت كراوة بلام دوشت هي ليرة بلي لبروا أوي راستا بلام دوشت هي بيزان يا ساكاني
بۆ ماوەیی بۆ ئاسانیە نیەوە من باسی یەکەم بەڵام من لێرە بەس بیسیکەکە باسەکەم زۆر لەوە معقەدترە وەکوتم هەیە دیزیز هەیە لە دۆمینەنتەوە بێتە ڕسێسە بیا بە پێچەوانەوە فاکتەری تر زۆر کارەکاتە سەر هەیە زیاتر لە یاسایەکی ئینهێرتەنس کاری تێئەکا جگە لە شتی تر کە هێشتا نەزانراوە دووشت کارەکە لێرە ڕاستە بەشێکی ڕسێسە لە نمونەی تری شاوەریەکرین ڕاستەی ئەوە ڕسێسف بە مەفرۆزە ڕسێسفەکە هیچیش نەکا بەڵام لە هەندی حاڵەت ڕسێسفەکە کەمێ تەسیری خۆی پێشانەدا ئەویش وەڵامە بۆ پرسیارێکە کرا لەم ناوەیەکێ پرسیارێکی کرد بەشیەکە دوو شتێک هەیە پێوترێ یەکێک باسی کرد X inactivation ئەوە جۆرێکە لە Chromosomal abnormality چی لێدێ وای لێدێ لە هەندێک خانەکانی سۆماتیک سێڵی ئەو ئیندیڤیدوەڵە ئەو ئێکسەی وا دۆمینەنت ئەلیلەکەی لەسەرە inactivate کراوە واتە ڕسێسفەکە دەوری خۆی ئەبینێ I'm only telling you that so that you are aware that it's a little more complicated than it is. Okay? If it's recessive, of course, you know they're going to be carriers. Again, we're talking about diseases. And of course, here, even though it is recessive, in the male is going to be shown the phenotype. Why? Because there is one copy of the X chromosome. Okay? So when you do the crossing in any possibilities, you end up with percentages you see. And color blindness is a good example. لبر away recessive بلام یک کپی شبیه recessive dominant لميل كهر جركده هذا بر أول لميل زيادة جانا وترى تنها لميل هي بلام وانية لميل زيادة أوكي why شون دركه زو يكيف يبلغ بس وايكا وتا it's always going to be the males which are affected of course. Alright, codominance is easy to understand. You can see from the color of the flowers the effect of two alleles are going to be shown together, not mixedly together. And a good example in human is the ABO blood group. We have three alleles responsible in the population. Now name the individual three allele here. In the population, say allele here. One responsible for the A blood group, one for the B, one for the O. The O is the recessive, but both A and B together بيز أحمد لبشتوا صمكا. ليرا. تركيزنا نسر إيربي. Alright. A and B هردو كيان dominant. وتا تسيبي هردو كيان دركة. وتا عندي كسهية شيا blood group يان A B. باشا ليرا هردو كي dominant. طبعا تبينيش تبكن. شي ما بكار هنا بو representation ألينكا دو بيتي جواز شو كهربي وابي ناتواني همان بيت بكار بيني ناتواني يكبكي ترسيسم لحالتي أويكا أتواني ليكي أجر مستيت يعني غلط لناجي بس كسي رسيسم نيا وناتواني هربلي أي نعم وتشيكي أو it's correct لحالتي co-dominance حتى incomplete dominance دو بيتي جواز This is also this is also an example of multiple alleles, and of course polygenes is also an example of multiple alleles. آيكا أو جينية بالفرصة لدى صوتني أو يعني أليلة أو أليلية لجينك آيكا. أنت جينك عن درسة. بلى أما أنا بالفرصة لدرس كردني أنت جينك كان يصير خلاص مكان أزينو أو إنك glycolipid كان. Alright, multiple alleles, I talked about it. Incomplete dominance, as you can see in this flower here, when the effect of both dominant allele is mixed together. Not they are both shown together, it's mixed together. And look at the crossing here, Zana crossing the kachon now. To atwani babesiya kabike ala asas color of now. بس قرنت أوي دي سنة ودو بيتي جواز بكاري now. وي بزانا أو crossing أنا شون Wavy here in human, is incomplete between in between. It's a mixture between curly and straight. فرقي أو أكيد تو أزاني.
لأن بيك سووا له هرجع جان فالدايجرام كذا ما يفهم في فوتو كده شيء لا دايجرام كتو بيجري أوزان يعني تو بيجري أول شون دريا جاتوني مثلا لفينوتايب كا ما دام ياخذ معلومات هي بيجري زانياري كبير أو دري علي أنا مش جورا علي مثلا أو دخوشي أو أو هذا ركبه ليه تبرسي آية أما شيء خطوة بيبزاني مثلا كلام دوانية علي أما incomplete بس أجل يا دخوشي اگر او به بس دقیقه اگر هینا که فینوتایپ که به تو بگوری او فینوتایپ که الله بون منا اگر انزیم به الله is gonna be a mixture of so half of the enzymes gonna be produced in that person. Yes indeed. Yes. خلينا سر color of eye, color of skin. Yes indeed. Because we have polygenic. It's an example of that as well. A good example is also Tay-Sachs disease. Tay-Sachs disease is Ahmed Bedenkben. Stop talking. Boy, Zutawabi. Take his camera. Tay-Sachs disease is controlled by dominance recessiveness normal. So it is actually autosomal recessive. However, it has been found that it's not just simply like that because people who have one allele, okay, it's not going to be, one allele is dominant but it's not completely dominant, and that is why those people produce half of the normal amount of the enzyme. So you can say this is incomplete recessiveness. Incomplete dominance and recessiveness. This is an example, another example of a disease, and the way we hear of course as well. تقريبا the final part دواي أول شيء يوازو معقد ما نامينه وأنا بسيطة بس أنقطة تركيزي كي أويلا قلبا من بيز أحمد ما بس روني دواي أو بخوت نعم دواي أول شيء كي وما نامينه كان دقيقة توقف. So far any more questions? I've already talked about linkage when talking about segregation and independent assortment. Now I'm talking about it in more detail. So, if we are talking about genes responsible for a certain phenotype which are on different chromosomes, that means they are going to be segregated, they're going to be independently assorted, as I have explained. However, if they are on the same gene, on the same chromosome, they are going to be linked. This is a violation of the laws of segregation and independent assortment. So if they are on different genes, different chromosomes, they are going to be, for example, this green and orange one, they're going to be independently assorted. But on the same chromosome, depending on the loci, they're going to be linked. A good example in human, which you are going to be يكلا برسيارة كاني work sessionك كبوتان أنيرم لسردو صفة hemophilia A and color blindness هردو جيني بربرس لم دو حالته لسر X chromosome نواتا لسر همان chromosome. So there is a linkage in the inheritance. Okay, these are the upper part of the diagram shows normally unlinked genes. These are a purple gene, B, and a green gene which is represented by A. So it's going to be independently assorted. So all possibilities exist. همو possibility كان هي سمك اللي زحمة. لينا لبر أول توب وأمدو جينا بمشوي كروسي. يعني هذا بكون smooth color smooth shape كل رنجك هي سيدك باش. أو كروسينج كيك كأما أبي كردك أنا ما كان. أو يني كردوا واضح نبوا للا يشتي لكاتك تنبودا أنا كاتك هايبت بوي بتشينوا ما أنا ديكين يعني خمان الشركة. أوكي. بلا.
have the A and B on the same chromosome, you have fewer possibility because you can end up with only these possibilities of gamete. يعني A capital هم جاري لقل B capital به و A small لقل B small به. أو شو كذي تبيه كونه. أبل السر يك كروموسوم ولا سر كروموسومي homologous كروموسوم كيترا. واتاك تو كروسي أكيد. possibility كان زور كم ترنو أو شيء ويا أبل. ماشي تيجي شتينوا. Or to make life more complicated, especially complication كم بوتان. أو كسيوا المسألة اللي تجيدو سيوا Thomas Hunt Morgan came with the chromosomal theory of inheritance when he said that genes on chromosomes are responsible for inheritance, and if they are on the same chromosomes, independent assortment does not happen. Those genes are going to be linked. He studied Drosophila. Do you know what is Drosophila? What is Drosophila? fruit fly. اگر میوه بجي بيلن تدريك جورا مشوليك بيا أبيل سري أو دروسوفيلا بلان طبعا أواني لمختبر دراستك أو أنا يعني من تابت يا مكراد في true breeding one أو حتى كو إستا لو كاتوي أم شيء كلا سري كان صال فيش إستا حتى كو إستا genetic studies are done on Drosophila بو إكي له كركان جماري كروموسوم كاني كما صفات كاني واضحة أو بيني أو مثلا أو individually plane has normal wings, grey body, red eye, they all come together. الصفات أنا دائما ككون. يان أو هانيا brown eye, small wing, black body, they all come together. وبتي معناه ويا بيني بلا كدراسة كي كروا كل فيديو كيا وابزام الفيديو كا بورتان دانا وغلق. خويو ستودنتيكي بينيا ك بالضبط أوش نيا وتصوري كر أو برسنتج نيا وتصوري كر باي لينكج سيري كر هندي حالة كروسينجكا دواي چند جنريشن يا بتايبت صفاتي تريش در أكري بلام أو صفاتش نيا هي أو جيناني كلسر different chromosome فهي ended up with measuring, especially his student measuring frequency possibility. Okay, so that is one when we come to crossing over. So crossing over recombination may result in two linked genes being unlinked, or the opposite. And to make life even more complicated, it depends on the locus of the gene. If the two genes we are talking about, or three genes or whatever, if they are apart from each other, أقل ليك دور بالنسر هما كروموسوم يشبن أقل هي بكروسينج أوفر ويا اللي بيجيابنا وباسي أليلة كانت أليلي أو جينا واتا أي كابيتال هم كاتي لقل أي كابيتال لبي لقل بي كابيتال لبي أقول أقل هي لقل بي سمول أقل حتى لسر همان أو أليلانا وطبعا بيجوانا كيشي راسة أقل لينك okay. So the separation will not occur if the two genes are very close together on the loci. So this is a diagram just showing crossing over, how crossing over happens, and just generally how parts of chromosomes are exchanged. أجر ليرا أم جينانا، بلين أم جينا دو جين يسلا، أيو أعرف سيجين أي بي سي باشا. لسر كروموسومي يك شينكا كابيتالا كان هي لسر كروموسومي يك صوزكا ماتيرنالكا سمولا كان هي باشا ببي كروسينج اوفر دائما شلون بي ام جامتانا دائما اي كابيتال لقل بي كابيتال و سي كابيتال واتا رنجي كشي توخ لقل بيستي توخو تشاري توخ تشاري رش اوكي وببيتشوانوا كالاكان لقل بلام كروسينج اوفر رنجا وابكا تشيرو بدا يموت من بيني هومولوجس كروموسوم اما يسسست الكروماتي ده كمان نكرو لم دايجرامات واسان تاريان چی ابي اگر هيا ام پارچيا
بچێتە ئێرە ئەوە بێتە ئێرە واتە ئەی کاپیتەڵەکە it ends up with B small and C small باشە حتا ئەگەر لەسەر هەمان کرومۆسۆم باشە ئەم جینانە لینکتە بە they could be ئەم ئەلیلانە ئەنلینکتە بێت ئێرە ئەلیلەکان ئەگۆڕێ واتە لێرە ڕەنگی قژی ڕەشە بێ لەگەڵ ئەوە لەگەڵ بڵێن پێستی کاڵ ئەنسۆ باش بەڵام ئەی ئەکرێجیا بێتەوە لەگەڵ بی و ئەی لەگەڵ سی بەڵام بی و سی چونکە زۆر نزیکن لە یەک زەحمەتە لە یەکجیا بنەوە it is very likely they're gonna be always together واتە بی small دائما لەگەڵ سی small بی capital لەگەڵ ئەی capital both because they are very close position so they're gonna be crossed over always together alright the frequency of crossing over can be calculated. It was found by his student, Morgan's student. You look into the number of recombination, the work session inshallah, divided by the total number of protein. Inshallah, the lower the recombination frequency means those genes are very close to each other and very likely to be unlinked. So we finished with linkage. Let's finish with the rest of non-classical inheritance. Polygenic, when you have more than one gene responsible for a trait. Continuous variation, for example, human height. In between. So this is continuous variation. Color of skin is the same, and so on. Usually, polygenic and continuous variation come together, usually. And with them, somebody just asked a good question. We also can consider it an example of incomplete dominance. Let's have a look at the skin color example. So, بهر يكسر نفس الدياجرام. ونمونا أجد كسيك بزانا يكشتيك بزانا أما نا داقي كري وهجراتي طبيعي و يعني شنبوريني خلق بلتان رويداوة لأول زمان وتائستا لبرا والزور زحمت أجر لرنجي بيستا خلق بدوزي توا إيستا يعني باور كان أجر لهشتا كان وسيري هندي أفلامي أجنبي بكن يكسر هستي بيا كان حتى إيستا ممثلة كان يعني زيادة سبي رنجة بلام تيكالبون هي بتابتي أفلامي أمريكي سيركي لقل كاتا رنجي ناوندا هاي زور بهرحال لا يجيني زور زحمة لجيهانا أجر حتى أو كسر شكلي تواو سبيبيا تواو رجبي زور زحمة الجينيتيكلي بطواوتي سبيبيا جينيتيكلي وبطواوتي رجبي بلام هي لهندي شوني أفريقيا هي أما راشن بلام كيستيكي براستي جوانا عجايب جوانا رنجيكي زور سيان هي بس كمن وهروها سبيكان لهندي شون وكو فنلندا وكو جوزام هندي شون هي هندي مثلا دي هندي لو ولاة أوروبيانا كأونا تيكالبونا أونا أوشي بلام أقل ليري إما سيريا بكين بونمونا كسيكي بيسترش واتا وشش خالمان كردو وشش سيركم بابلين ليرا أونا أليل دو سيجين هريكي دو أليل هيا باشا بربرسة أقل همو أليل كان هي سيجينا كان هي بربرس بين رنجي رش أو كسا زور بيسترش وبركتشوانا أو كسي ترزور بيسترش بابلين لما هنا دو كسر أو سجيريان كردوا من الله كانيان variation يان أبي باشا وتارنجا كانيان in between أبي زوريني طبعا درجي رنجا كانيش فرقك زوريني in between أبي وكو percentage كألينا وكميني أو أبن كنزيك أبن لا يكي لا بيرنتك باش طبعا أما راستا بو eye color as well راستا من متم eye colorي أجا براون بلو كيف وورجرن dominant recessive بلام إما سيجين طبعا كأليم at least 3 genes I'm talking about the genes in the population باشا وطبعا بو at least تشوف كلا community بو community green blue these are 2 alleles responsible for green blue they are 1 gene 2 forms
the one allele one, which is the brown, central brown, and the brown green that I talked to you about, they all come together to decide the color of the eye in a population. أما ليرة نموني دو لو جينا ولا جرين ليرة بس أما نبر مكان أما تنتابو تيجيشتن أما هيش نبر بنوع ثانية أجر همو أليلة كان دا أو بن دار بن أو بلاك آي أجر يك أليلي رسيسف بي أبيتها دار براون دو أليلي رسيسف بي أبيتها لايت براون and so on and you end up with this combination وكو أزانن حتى لرنجي صوزة هي صوزي توخة هي صوزي كالا شينكش صوزي وادي كل شينكة تقريبا صوزة كديتا وحتى جري هي دبر وزور فاكتور كايكيها anyway حتى براونك شوي اشتكي وما نما please stop talking and concentrate. Epistatic is when an effect of one gene covers the effect of another. The good example is baldness in men. أو كيواني يعني خشيان نامينك كشلا بالمغلي أو جينانيان هي كبر برسل رنجي قش بلام هي بلام أم جيني كبر برسل بوكنس شون ليك فاريانكا ليرة جينك دومينانكا أجر فاني واضح باشا also albinism in human is another example. Though those people have the melanin for color of hair or whatever, but they have another mutation that causes these colors not to reappear. Pleiotropy is the opposite of polygenic. Well, polygenic, you have more than one gene responsible for one trait. Here, you have one gene responsible for many traits. چونك affecti أو جينا زورا بونمونا أمتشرين زيادة مارفان سندروم بو چونك أو جيني ببرسك ل تقداني بروتينين أو بروتينا بزحمة بيدنبن أما آخر إنزالة أجينا أتاني الموا بيدنبن وتركيز كان صلا بين خوتان مكان ليرة أو بروتينا لكيويا أو بروتينا بشكل ماتريكس of extracellular matrix. لبروا extracellular matrix لزور بشي لشمان هيا باشا أو واي ليدي تأثير كات سر تشاو سر هارت سر يعني زور يعني كين هارت بلولي خينكان ولا لسر skeletal muscles as well. Finally, I'm sure you are aware of the effect of environment, for example, on the skin color, but also on other things, on height, on من بيشتر بوتانا من راسي بوزن بو إيه وبس بدوا كتشون على قلبه بشكل health and safety كتشون إستا من ضمنيا ما قبحسي بكري بسر بنال كردستان واي ليدي أبينن من كهات موال لأوروبا شوال صالبن كجراموا براستي توشي شوب بميكسر أها كسي كدور بيو بقريتها كم يشتكي كردبيه معناه ويج هنا يعني يكسر شتك أبينيا سيرم كرد ببورم يعني تاكي كرد بالاي كرد بوتوا زوربي وسيز بوتوا طبعا أما زور فاكتور تيكوي من تصور كم بيوندي هي كخواردني خرابي منالو یاری کەم کردنی مناڵ زۆر خەڵکە چێتە شارە گەورەکان شوێنی یاریکردن کەمە شوێنی وەرزشکردن کەمە خەوتنی مناڵ زۆر کەم بۆتەوە ئایپاد و نازان چی ئەوانەوە زیادی کردووە ئەم سێ فاکتەرە زۆر تەسیرەکاتە سەر هایت و سەر دروستبوونی یانی ماسۆڵ ئەمە لەگەڵ دکتۆر شێپۆوەری ئەگرن چونکە ئەزانم پرسیارتان هەبوو ئەمە دووسێ جا باسم کرد هێوترێ نەم دشترکشن ئەمە لە یینەکە نییە لە محاضەرەکە چونکە ئینشاءڵڵا لەگەڵ دکتۆر شێپۆوەری ئەگرن ئەمە کرد کڕۆمۆسۆمەکان بە یەکسانی یعنی گیان نابنەوە بۆ ئەوەی بزانن مەسەلەن داون سندرۆم یەکێکەوە